Murata wa Ngai TV. O rũcinĩ gwakĩa turenyitanagĩra nawe tukimurika maria mari magathĩti-inĩ, tukamurika maria marakunũka oro hamwe na maria marahiũhia ciande, tukanyitanĩra na ataramu, ateti hamwe na atongoria, tukimurika na tũgĩikia gabiru ũtongoria wa bũrũri, tukimurika ciĩgiĩ gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ, tukamurika ciĩgiĩ ũrĩmi, gwata watho. Nyitanagĩra nani Mũciri wa Mwangi na niĩ Wanjirũ wa Wainaina o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano, ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 1 cia rũcinĩ tabarĩra-inĩ ya Racuriai Imone. Nĩtũcemanagie. Eno ni Murata wa Ngai TV. Ngatho nĩ rũcinĩ rũngĩ mwega mũthenya wa ũmũthĩ tarĩki cigana hamuthĩ nĩ tarĩki 8 mweri wa gatano, matukũ mathiĩte na mbere na gũtirũka. Mũthenya wa ũmũthĩ rũcinĩ na mũthenya wa ũmũthĩ ngĩhoka nĩ warauka thayũ. Nĩtagwo Mũciri wa Mwangi thĩinĩ wa mĩtambo ya Murata wa Ngai TV rũcinĩ na mũthenya wa ũmũthĩ tumanya marĩa maraire marĩa marathiĩ na mbere na kwĩyumĩria ngathĩti-inĩ citũ, ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation hamwe na ngathĩti ya The Standard. Niĩ ndĩ thayũ nĩ gũkorwo kĩnjarĩria kĩnjĩre mwena waku kana ũkĩrĩ mwena ũrĩkũ na gũtaria atĩa kũu ũkĩrĩ kũu ũrakorwo ũgĩtwamũkĩra wega, either nĩ kũrĩa mwena wa YouTube kana mwena wa Facebook kana mwena wa Murata wa Ngai TV, mwena wa Pang'oro hamwe na mwena wa Signet. Watũnyita wega mũno makĩria kũgerera manyugĩ ĩyo ĩrĩ mũno makĩria. Rũcinĩ na mũthenya wa ũmũthĩ ndĩna ngathĩti igĩrĩ, ngathĩti ya The Daily Nation hamwe na ngathĩti ya The Standard, na riboti ici cimũrĩkĩtwo riboti mwanya mwanya. Karatathi page number 1 ka ngathĩti ya The Standard karamũrĩka riboti ĩhaha ĩgiĩ riboti ya gũkorwo ũgethi wa organs kana nĩcio cigĩtagwo organs thĩinĩ wa mwĩrĩ ya andũ, na thibitarĩ ũrĩa mũrĩkĩtwo haha nĩ thibitarĩ wa Medihill ũrĩa ũgũtuĩkĩte atĩ nĩ ũrakorwo ũgĩkuruhanio na maũndũ megiĩ kũgetha kĩrĩa organs cia andũ. Na riboti ĩrĩa ĩkĩmũrĩkĩtwo hakamũrĩka mũndũ ũgwĩtwo minister wa ũgima wa mwĩrĩ na ũrĩa ũramakorwo makĩria gĩkuruhanio na ndeto ĩno makĩria aramũrĩkwo nĩkĩ nĩ ũndũ wa thibitarĩ wĩgiĩ Medihill. Kana ũkĩrĩ na bill ĩgĩtwarĩtwo kũrĩa thĩinĩ wa mbunge, na bill ĩno ĩrakĩrwo rĩu ĩgĩetereirwo nĩ ambunge makorwo makĩmĩarĩrĩria kana makorwo makĩmĩdiscuss nĩgetha maũndũ megiĩ organs harvesting thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya mũno mũno makĩria kũrĩa thibitarĩ-inĩ wa Medihill. Bill ĩno nĩ yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩarĩrĩrio kana mswada ũyũ nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩarĩrĩrio thĩinĩ wa mbunge nĩgetha ũkĩmenyeke kana nĩ kwagĩrĩire kana gũtiagĩrĩire thibitarĩ ũkorwo ũgĩthiĩ na mbere na mĩhang'o ĩno ũrakorwo ũgĩtwarithia na mbere. Kau nĩ karatathi page number 1 kana kĩongo kĩa ngathĩti ya The Standard kĩrĩa kĩandĩkĩte atĩ not off the hook, na kĩũria kĩrĩa kĩnene kĩũrĩtio haha nĩ atĩrĩrĩ, did Parliament Committee sanitize Medihill Hospital? Ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation karatathi page number 1 nayo ĩmũrĩkĩte riboti ĩhaha ĩgiĩ treasury kana ministry ya kĩgĩna, na ĩrĩa ĩrakorwo ĩgĩkuruhanio nayo nĩ birioni 7 na iria ciakorirwo cigĩthukĩrwo cikĩrutwo harĩ kambuni ĩmwe ya ĩgwĩtwo French, na kambuni ĩno rĩ yarutirwo mbeca kana mbeca ici rĩ ciakorirwo cikĩrorio na kũrĩa gũkĩrĩ na rĩu barabara ĩrĩa ĩrakĩrwo atĩ nĩyo gwakwo nĩyo ya Mau Rironi
Summit Road barabara ĩrĩa ĩtanyĩtwo gwakawa na kũrĩka mũthia-inĩ wa mwaka tũrorete. Na riboti ĩngĩ hakĩrĩ na riboti ĩngĩ mũnene wa kĩama kĩa ODM mũndũ gwĩtwo Oburu Odinga, na Oburu Odinga nake rĩ kũragĩtuĩka nake ndakoretwo akĩonekana mĩcemanio-inĩ ya kĩama kĩa ODM ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere, ndakoretwo akĩonekana thĩinĩ wa mĩcemanio ĩno. Na rĩngĩ mũndũ gwĩtwo mwandĩki wa ngathĩti ĩno ya The Daily Nation orĩtie kĩũria haha kauga atĩ where is Oburu missing in action, kuona ndaronekana ica ikuhĩ ndakoretwo akĩonekana. No ĩndĩ riboti nene mũno makĩria ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation yandĩkĩte na demo nene ya hakoria how Treasury diverted 7 billion to French farms, karatathi na bainya na namba ithano riboti-inĩ ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation ĩkamũrĩka riboti ĩno na njĩra nyarandũku mũno makĩria. Na ngũhutĩrio hanini atĩrĩrĩ, it is a scandal where the government irregularly diverted 7.3 billion from the fuel levy kit funds ring-fenced to pay contractors to revive Lord's project to compensate French funds for the cancellation of the Nairobi Mau Summit Road contract. The Audit General says there was no value for money for the suspect payment and Quales withheld documents. Karatathi na banyana na baithano toro riboti ino yeskado ino kuragituika bilioni 7 ciakĩrĩrio nako. Na karatathi na banyana rĩtini ya The Daily Nation niho tũkũingĩra na tũka haha ũno tũrakiona atĩ a finance part of the roads maintenance levy fund was securitized to pay contractors and ensure the sanction of work on stalled projects. Tuanalia maundu megiĩ stalled projects na maundu megiĩ stalled project ici nĩ project iria cianarugũrio thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ciacoka cigatiganĩrio na ciatiganĩrio project ingĩ cigoka cikambĩrĩria igũrũ wa ici. Koguo nĩ kuga iria ngũrũ ciatiganwo nacio igĩ njerũ ciokaga cikambĩrĩrio, iria ngũrũ cikariganĩra ici njerũ cikambĩrĩria gũthiĩ na mbere. Yakatumulika ripoti ino kuma mwaka wa 2020 that the payment was made following the Ruto government's cancellation of the contract awarded in 2020 for the expansion of the Rironi Mau Summit Highway. Ilikana farfareno iragituka ati ni kwaramio ya Rironi Mau Summit ya kuma Rironi guthiginya kule county ya Nakuru. Farfareno na mitaratara na mifago ikarirwo wega muno makĩria. Na rĩu nĩ kuona riboti ĩrĩa yakorwo ĩkiumĩria haha nĩ atĩrĩrĩ, kwari na kambuni ĩrĩa yakoretwo ĩhetwo waki wa barabara ĩno nĩ ĩragĩtwo the French farm. Kambuni ĩno rĩ ririkana kũrakĩrĩ na kĩũndũ kĩgiĩ thĩna wa maguta thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Levy ĩrĩa ĩraigĩrĩirwo hau ya mũigana wa 7.3 billion ya maguta maya nĩcio ciakorirwo cigĩcuhĩrwo nigetha barabara ĩno ya Mau Summit Road ĩkorwo ĩgĩthiĩ na mbere. Na nĩkĩo kuona gĩthĩna gĩkĩ kĩa maguta kũraikara na wasiwasi hĩndĩ ciothe wathikĩrĩria ũkaigua kĩrĩ na wasiwasi hapa na pale. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩrĩrĩ, nĩ kuona atĩ the payment was was consortium comprising Vinci Highways, SAS Meridian Infrastructure Africa Fund and Vinci Concession SAC was made an emergency vote required belated approval from Parliament through supplementary budget. Na hau kiona ni kuona ati in the report on Kenya for the financial year ended June 2025, the Auditor General fingers the Kenya National Highways Authority for irregularly drawing cash from the Securitized Road Maintenance Levy Fund, nĩoĩtagwo RMLF, to pay the contractors in act that amounted to the diversion of the funds. Na haha nĩho kuona nake mũndũ gwĩtwo Auditor General nake akarugama na akauga atĩrĩrĩ atĩ there was no explanation given on why the amount was charged on the Securitization Fund while it did not constitute pending bills that were earmarked to discharge through the securitization facility. Also ni Auditor General na kĩrao kama nake aratarĩria riboti ĩno mũno makĩria na kuga atĩ hatiarĩ mĩario, hatiarĩ na ũiguanĩro mũiganu. Kĩgĩna gĩkĩ kĩa mũigana wa bilioni 7 gĩkorwo gĩkĩeherio kũrĩa mwena wa levy kana kĩehererio levy ya maguta thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na gĩcoke kũrorio kũrĩ barabara kana waki wa barabara ĩno ya Rironi Mau Summit. Na riboti ĩno nĩ ũkuona karatathi na mbigano gatatherio mũno makĩria kauga atĩ the president mũndũ gwĩtwo President William Ruto
is keen to see the project completed before the next general election in 2027, viewing it as a key selling point to residents of the Rift Valley, Western Kenya and Nyanza, where motorists often endure long traffic and snarl up, especially during the festive season. The project will launch on November mwaka wa 2025. Project ino yarirwo ni Mau Summit ri mundu gwito President William Ruto arenda kuhuthira njira ino kana waki urikiriria wa tafarira ino yothi wa na mbere kule mwena wa gitaru kia Nyanza Western oroho na andu aikari a Rift Valley kuhuthira tario abate tukimeta abate kana akamenya guku ikigucagiririo na mbebe riu haho gure aikari a gitaru kia Rift Valley Western na kule mwena wa Nyanza hindi ya kwina mathigu mako magitagika muno na maundu mege traffic jam koguo mundu gwito President William Ruto arenda kuhuthira gacira gaka tari kuguciriria muingi wa gitaru giki nigetha githurano turorete gia 2027 makahota kuona kana kuhuthira gacira gaka kumuikia kana kumucokia itena ria keri githurano kinene turorete githikira gitikaritie o mieri 18. Tukitigana na icio turore ripoti egie mundu mutongoria wa kiama kia ODM mundu gwitwo Oburu Odinga na wera koraga tuika ati kwa ndagika-ini ino ndakoretwo akionekana na micemano-ini ya kiuteti egie kiama kia ODM ndaroneka kana kuria ari na gutire mundu ramenya ehithite niki karatathi namba 2 ri haha kiongoni kia gatheti kimulikite ekauga ODM party leader Oginga has been conspicuously missing in the key events, triggering speculation about his whereabouts with a senior party official now acknowledging he had been briefly unwell but had recovered. Concerns about his sudden break from the public appearances emerged 2 weeks ago but gained momentum when the CS senator missed the highly published ODM retreat. Irakire kuda mwena wa kaunti ya Mombasa. Karatathi namba 2 niho riboti ino ege mundu gwitwo Oburu mwandiki wa gatheti ino akumumurikite muno makiria natoka haha uguo niho kuona there is speculation amount as ODM leaders keeps event. Mwandiki wa gatheti ino rauga atiriri Oginga was last seen in a public political event mweri-ini wa April tariki 20 when he attended the party's youth rig. Na report imekauga atiriri credible source within the party indicated that Oginga was on bed rest in Nairobi on the recommendation of his doctor. Report iratarĩria kauga ati mundu gwetwo Oburu Oginga ndakoretwo akiigwega ni akoretwo na thina wa mwiri kwa kahinda tondu kuonekana rita rĩake rĩa mwisho onekete mweri wena tariki 20 thĩinĩ wa mĩcemanio ya kiũteti ya mũingĩ na haha nĩ gũkuona rĩu mũndũ gwĩtwo kana mũruna wake wa hakuhĩ thĩinĩ wa kĩama kĩa ODM mũndũ gwĩtwo Secretary General wa kĩama kĩa ODM nĩ warakorwo agĩtarĩria kiuga atĩ kwa ndagĩka-inĩ ĩno nĩ arikavĩte na nĩ acokereirie hinya wake na rĩu nĩ mwega na rĩu nĩ agũkorwo agĩcokera thĩinĩ wa mĩcemanio ya kiũteti oro hamwe na gũtwarithia mĩhang'o ya kĩama kĩa ODM. Mundu gwetwo Junet Mohammed na kauga atiriri he is okay, I just spoke to him this morning during muthenya wa ira Thursday and we plan to have a central committee meeting kiumia gĩũkĩte. Junet Mohammed nake arakorwo akiuga ati nima Oburu Odinga ni igwete wega na turabanga tũgũcemania kiumia gĩũkĩte tũgĩbanga mũcemanio wa kamĩtĩ ya kĩama kĩa ODM. Koguo arĩa makoretwo makiũria ati mundu gwetwo Oginga akoretwo ku mundu gwetwo Oburu kwa ndagĩka-inĩ ĩno nĩ akĩiguĩte wega nĩ acokereirie wega mwĩrĩ nĩ ũkĩte wega na ningĩ rĩu andũ magĩeterere kũmuona na arũmĩrĩri a kĩama kĩa ODM magĩeterere kũmuona agĩcokerere thĩinĩ wa mĩhang'o yake ya kĩũteti kĩama-inĩ kĩa ODM. Late last year, Dr. Oginga took a sabbatical to Dubai following what his family aides described as hectic and emotionally demanding political calendar. At that time, there was also speculation about his well-being health. Kwa hiyo ni kuonania ati maundu mengi ugima wake wa mwili makoretwo ningi makimuthĩnia hapa na pale ona gũtuĩka ndagĩka-inĩ ĩno Ngai nĩ ekĩte kwenda gwake
na agakorwo agicokereria ũgima wake wa mwĩrĩ. Koguo rĩ nĩ acokereirie riri na nĩ akĩharĩirie gũkorwo agĩthiĩ na mbere na mĩhang'o ya kĩama kĩu kĩa ODM. Tũgĩthiĩ na mbere haha kĩanda hakĩna riboti gwĩtwo mũndũ gwĩtwo Musalia Mudavadi, nao nĩ cabinet minister kana munene wa minister. Mudavadi nĩ kĩeka: we have no money to help Kenyans stranded in Russia Ukraine war. Mudavadi arakiuga atĩ bũrũri ndũrĩ na mbeca cia kũigana cia gũteithĩrĩria a Kenya arĩa makoretwo magĩkwamĩte thĩinĩ wa bũrũri wa Russia na arĩa marakĩonekana atĩ makwamire hĩndĩ ĩrĩa mbara ya bũrũri wa Ukraine na Russia yakorirwo ĩkĩhĩrĩria mũno makĩria. Ririkana aya nĩ a Kenya arĩa mathire kũrĩa bũrũri-inĩ wa Russia moya atĩ mathi mawĩra-inĩ mangĩ, ĩndĩ makinya kũrĩa magĩikio thĩinĩ wa forefront na magĩkorwo magĩtuĩka mbirarũ, na rĩu makoretwo makĩrũa mbara meta mbirarũ ya Russia makĩhũrana na bũrũri wa Ukraine. Na nĩ riboti ĩna kĩeha mũno makĩria kuona atĩ bũrũri waku wakinya handũ ukauga atĩ ndũrĩ na mbeca cia kũigana cia gũkũhũthĩra bũrũri-inĩ waku. Na riboti ya kĩeha mũno makĩria kũgerera mũndũ gwĩtwo minister mũnene Musalia Mudavadi. Karatathi namba 3 gatheti-inĩ ya The Daily Nation tũgĩtĩra na riboti ĩgiĩ Ukraine war, na nĩ atĩ farm moves to court over alleged 300-acre land grabbing scheme. Na riboti ĩhaha ĩgiĩ wĩgwatari wa kĩahinya wa mũgũnda wa ĩka 300 na rĩu cira wakuo wambĩkĩtwo igoti-inĩ na kũrĩa atĩ the applicant claims the land has already been subdivided into 281 plots for the sale to unsuspecting investors. Riboti ciĩgiĩ wĩgwatari wa mĩgũnda kĩahinya bũrũri-inĩ wa Kenya ũthiĩte na mbere gũtuĩka kĩronda kĩnene mũno makĩria, na rĩu nĩkĩo kuona kambuni ĩmwe ya ĩretwo Dude Investments linked to late tycoon mũndũ gwĩtwo Bogua Mwangi sues land ministry officials of irregular presidential grant title. Kambuni ĩno ya hogore na kambuni ĩno ĩrakorwo ĩgĩkuruhanio na gĩtonga kĩnene gĩgwĩtwo tycoon Bogua Mwangi na nĩo mathiĩte na mbere igoti-inĩ na magacu ciro makautwara igoti-inĩ kũrĩ National Lands Commission kũrĩ kwa ministry ya mĩgũnda nĩ ũndũ wa kwendia mũgũnda ũyũ na ũrĩa kũratuĩka ũgayanĩtio icunjĩ 281 na andũ makambĩrĩria kwenderio na makaheo title. Na rĩu na cira ũkĩandĩkĩtwo igoti-inĩ na nĩ cira yagĩthiĩ na mbere, na rĩu nĩ ũkuona atĩ kambuni ĩno ya Dude Investment ĩrauga atĩrĩrĩ: through a well orchestrated fund the defendants have procured registration of the titles of a land already owned and occupied by the plaintiff. Na gũtirĩ kĩndũ kĩũru mũno makĩria ta wĩta mwonjoria ũkagũra mũgũnda ũtekũmenya mũgũnda ũcio wĩna cira ũkaheo nginya title ũgacoka ũkaigua mũgũnda ũcio cira waguo wĩ igoti-inĩ na gatuĩka atĩ mũgũnda ũcio nĩgetha mbere wa wendeirio kana ũgũrĩte cira ũcio kana mũgũnda ũcio warĩ na cira mũnene mũno makĩria, na rĩu ũhotekeku nĩ atĩ ona mũgũnda ũcio we ũhetwo na title mũgũnda ũcio wahota na gũkũra. Na nĩkĩo kuona atĩ my land is at risk, farm tells the court. Nĩ kambuni ĩrakiuga ũguo rĩu akauga atĩ 281 plots on land in Kiambu that the applicant claims has already been subdivided and readied for sale to unsuspecting investors. Nĩ riboti ĩna kĩeha mũno makĩria na maũndũ megiĩ tĩri mekwenda ningĩ magũrũrũ mũno thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na mararehe maũndũ mena magigi mũno makarehe andũ makaritũhĩrwo nĩ maũndũ megiĩ ngoro na nginya stress, tondũ ũigithĩtie handũ wĩna mwĩhoko atĩ nĩ ũkũgacĩra ũgacoka ũkaigua maũndũ matarĩ na njĩra. Ũhoro ĩna kĩeha mũno makĩria. Tũgĩthiĩ na icio tũrĩ karatathi namba 8 ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation, na tũka haha ũguo tũrakora cira wĩgiĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP, na nĩ cira ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere na cira ũyũ ũragĩthiĩ na mbere kũrĩ igoti-inĩ rĩa Milimani na kũrĩa mũndũ gwĩtwo Rigathi Gachagua cira wake ũgĩthiaga na mbere hakĩrĩ na maũndũ marĩa endekithĩtie. Ririkana mũndũ gwĩtwo Rigathi Gachagua kwa ihinda rĩrĩ nĩ mĩaka 2 kuma akorwo akĩrutwo thĩinĩ wa ofici ya
munini wa president na eta deputy president kuma ihinda riu niho cira wakorirwo kihandwo igoti-ini na handa cira igoti-ini cira uyu githiaga na mbere hakiri na maundu maria arakorwo akiandikithia. Wa mbere mundu gwitwo Rigathi Gachagua ni arakorwo akiuga atiriri kwa ihinda ria meri 38 akorwo akirihwo mbeca iria angiri thiini wa ofici kinya ndagika-ini ino. Ucio ni undu wa mbere. Wa keri agakorwo akiuga ati ndari na bata wa gukorwo agicoka thiini wa ofici. Undu wa gatatu arakorwo agitetia ni ati ni akorirwo akiuga ati ni gwekirwo mituki na ihenya muno makiria thi wa hindi ria we akorirwo akirutwo thiini wa ofici. Na riu ni kuona atiriri mundu gwetwo Jane Maina na kirakorwo akiuga atiriri kurutwo thiini wa ofici mundu gwetwo Rigathi wa Gachagua akirutwo thiini wa ofici ri nyakuga atiriri the impeachment violated binding court orders, constitutional requirement on public participation, fair hearing arama ya dukuduku. Koguo ni ona ndarakorwo akirekia miario no wega ni kuga atiriri rima mundu gwetwo Rigathi Gachagua kurutwo thiini wa ofici ta munini wa president hatiarumirirwo makinya maria mafatie ni gwateng'eririo muno. Ririkana mundu gwetwo Rigathi Gachagua akorirwo akirutwo thiini wa ofici thibitari. Kiu ni kiundu kia mbere. Undu wa keri gutiari na muingi na ndwakuruhanirio, no public participation. Koguo ri ona cira naguo ri ona ure wahanditwo igoti-ini hindi iyo akirutwo thiini wa ofici ri gutiari na fair hearing. Koguo ni maundu mekirwo ihenya muno makiria magitengerio muno. Bunge nawe githi hari ihenya ikihitukia maundu, senate taguo maseneta makihitukia kiundu giki na ihenya muno makiria na mundu gwetwo Rigathi Gachagua akikorwo akirutwo thiini wa ofici. Riu cira uyu ni gurathi na mbere na maundu maria Rigathi Gachagua arendikithia ahota gukorwo akionana namo na agakorwo ningi akihotana cira wake. Karatathi namba 10 tugatunana ciĩgiĩ mutongoria wa kiama kia DCP kana uria wari munini wa president. Karatathi namba 10 karamurika riboti ĩgiĩ TSC new rules set to lower teacher entry grade to C. Na haha ni ukuona mwaka wa 2016 ni ati when regulations currently guiding registration of teachers and their entry grades to TTC were drafted, a framework that TSC boss Evelyn Mitei says they want to overhaul. Na riboti ino mwandiki wa gatheti na kauga atiriri Teachers Service Commission TSC is set to lower the minimum entry grade for diploma teacher training courses from C+ to C plain in sweeping reforms that will also recognize single teaching subjects and new competency-based curriculum ya CBC regarding areas. Now you can note that the reforms will overhaul the teaching registration framework obtained in the legal notice kama mwaka wa 2016 and align TTC and university admission with the new requirements. Report ile etaririo hane ati grade kana modu wothe mwalimu wothe urenda gwika teaching maybe ni akihitukite thiini wa ikiro cia university na riu ikiro cia high school na ni akienda guthie thiini wa the next level hano tukiuga the university to pursue career ya gwika ualimu. Hindi ya mwaka wa 16 alimu maigiraga na kuma grade ya C+ nigetha magika teaching. Etheriu TSC nirende gucenjia rules kana watho uyu alimu maigiraga na grade ya C plain magakorwo magika kothi ino ya teaching. Na ni report nyingi igukorwo ningi kiambirire thiini wa mwaka uyu na niguo report ira ikorwo gitararia hati in a statement commissions said that the review of the 2016 regulators was necessary due to major changes in the education sector such as curriculum reforms and shifting national priorities. Kwa ripoti ya gukoro ningi kimuriko muno makiria ririkana TSC niwe koragwo ikirombo ya alimu. TSC niwe koragwo ikiriha alimu na niwe koragwo ikiandika alimu. Koguo ri agikorwo grade yao ni kuguithagũithio kuma C+ nginya C plain nigetha kugeria gutaithĩrĩria curriculum ino njeru ĩgiĩ CBC
kuringana na TSC kuringana na yakoro gitariria riboti nyingi igukorwo gitaithiriria muno ma graduates aria makorwo makienda gwika kothi ino ya warimu na nikuona ati graduate teachers are also required to meet minimum grades in teaching subjects for before being registered by TSC. Kogole nikuga atiriri aikorwo wi mwarimu wi hau na ni wakorwo kienda gwika kothi ya warimu ana nginya ukorwo specialize na with certain areas. Kogole grade yaku ya mbere overall grade no nginya korwo C plain iyo no nginya ikorwo overall no nginya ikorwo C plain na aikorwo mwena ini urio ngirenda ukorwo specialize maybe in mathematics sciences the same case no nginya ukorwo ningi ukorwo uhitukite likewise kuringana na uria marakorwo makiandikithia mitaratara ino yao. Na nikyo kuona minister wa githomo nake Ogamba kaugete ati we have already issued showcase so-called letters to education officials whose regions were implicated in the scandal. Yes, nake minister wa githomo o hau karatathi-ini gaka ka namba 10 no ho kuona ati na ho nake agikindiririo horo uyu muno makiria maundu megie githomo na nikyo kuona nginya mundu gwetwo President William Ruto haha nake akauga Ruto banks on digitalization to help arrest maundu megie ghost learners. O maundu maya megie githomo ri ni ukoretwo kana ntukoretwo tukiona kuri na thukuru urakora ati hindi da kigina ya githomo giakorwo gikirekererio ugatuika thukuru fulani wina namba ya arutwo kukirikana ikirwo no thukuru ucio bakorwo githuthurio ugakorwo arutwo aria marerwo ati metha-ini wa thukuru uyu ri ugakorwo gutire arutwo acio gutire nao no kigina kia mbeca iria kirarekererio kuria thiini wa thukuru ugakora mbeca icio ciraingira mihuko-ini ya andu kuona arutwo acio matire thiini wa cukuru ucio na ndio kuona Kenyans lose 1.1 billion annually to non-existent students. Iyo na report yerekereirio ati Kenya kana Kenya matiaga bilioni imwe turume imwe o mwaka kuri aruto mataronekana kana thukuru kwa tuika kwina aruto no gutiria aruto koguo mbeca ciarekererio na ministry ya githomo ri mbeca ciate ciathi guteithia aruto thiini wa thukuru ri aruto acio gutire matiri ho ko mbeca cithiago mundu mogi na mogi tutigana na icio tuthi na mbere karatathi namba 12 gatheti-ini ya The Daily Nation na toka haha turakiona the deal saga how 710 million deal swelled to 10.7 billion putting Dusit complex up for action. Oyo na mukawa munene muno wi haha mukawa wetagwo Dusit na ni mukawa ningi riu wa kugurwo kigumirwo ni kiundu giigie saga na saga ino yambiriirie mwaka wa 2011 when Cape Holdings and Synergy Industrial Credit Limited entered into agreements. Mukawa wa Dusit kurakioneka thogothogo waguo wambiriirie mwaka wa 2011 kuria kambuni cigire kambuni ya Cape Holdings ona kamwe na kambuni ya Synergy ciakorirwo cikiguanira agreement na nikyo kuona riu haha ni ukuona ati milioni 710 ici ciakorwo cikihurithania maita ciakinya nginya bilioni 10.7 gwathiria atia tantorore haha maundu megie chronology of Synergy and vs Cape Holdings dispute mwaka wa 2010 niko maundu ba mambiriria moko go mataririo kuringana na mwandiki wa gatheti aratariria gugakinya handu ati mukawe wa Dusit ni ugukorwo ugitahwo mwaka wa 2010 wathiria atia the owners of 14 Riverside Drive, an iconic property in Nairobi, Cape Holdings, are looking to buyers for the property, which is made up to 6 blocks and parking silo. Oshina mukawari ucio wakiria wa Dusit urakorwo ki explain haka na gutaririo makiria uri ukoragwo hana na March 17 2010 Synergy begins making payments to Cape before the execution of formal written agreement. Mwaka wa 2011 gugikorwo ati 577 million is paid to Cape by Synergy and written agreements is signed na maiguanira na maandikanira mwaka wa 2012 nginya mwaka wa 2013 kuri May 2012 substantial arbitration hearings begin na kuri December 2013 arbitration hearings end shirosho okay hana kinya mwisho kuri mwaka wa 2015 January
arbitration fight in favor of Synergy. Cape is directed to pay 1.6 million with compound interest at 18% per annum from January 1. Tukiuka mwaka wa 2016 na kuri March 2016 igoti itogiru High Court Laws Cape Holdings application had set aside the arbitral award in its entry, finding that the arbitrator made decision on matter outside the reference. Tantuke ha mwaka wa 2025 mwaka muhetuku mushoko shiora kologethia. Cape Holdings, Cape Holdings continues to pursue further appeals and certification applications, all of which are dismissed. A night frank valuation of the relevant properties is obtained and filed in court. The block is questioned in valuable just 1 billion and the entire property is valued to 7.5 billion with forced sale market value of 5.4 billion. Na riu tuka mwaka oyo riu tukire mwaka wa 2026 ni ati Cape Holding Company remaining injunction application are dismissed as devoid of merit and the court directs the use on the warrant of sale, rejecting the company's application for installment payments and revised interest manipulations. Na riu kuri mweri wa gatatu ri mwaka-ini uyu ri ni gwati kurakionekira kukire na fresh warrants of sale and are issued by the deputy registrar with Moran auctioneers, notifying Cape that the entirety of 14 Riverside would be advertised for public auction within 45 days if the outstanding sum, approximately 10.7 billion, remains unpaid. Na riu maundu maya mothe makinya haha kurakioneka riu igoti itogiru riheanite thiko 45 agikorwo maundu maya matigukorwo makinyite bilioni ici 10.7 agikorwo cigukorwo citarihitwo ni kuga mukao uyu wa Dusit ugukorwo ugitahwo no korwo ukiriganira. Turorega tuni kama danyo umuthi karatathi namba 16 tukithie na mbere na ngatheti ino ya The Daily Nation na toka hano haturakiona riboti ni atongoria ri ono mundu gwitwo President William Ruto uyu wikarirwo ono mundu gwitwo Rigiji na karatathi karia kanyamu karia uhetwo ahagi ko kandikitwo Hustler na riboti gatarire kauga ati I brought myself to this very mountain. Ucio ni mundu gwitwo President William Ruto akigana na kuga ati ni ndahire gukirima-ini giki na ni njoe thiri cia kirima na ne kuona na maundu megi uteti muno makiria kuona mundu uri urakorwo na ndagika-ini no muno makiria kuria gitaru kia Mount Kenya ni mundu gwitwo Rigi G na ukirwa ati kwambata kirima kwa mundu gwitwo William Ruto ndagika-ini ino ni undu murito muno makeria. Tugitigana na gatuni kama nyenye wa mothe ngwara turora riboti ciige mathako karatathi namba 30 neba natoka haho gweturakora riboti ege kiharo kia Bomet Stadium kiria giatiganirio na waki wakio gigetiganirio na ni ati 300 million Bomet Stadium abandoned as construction of new facility starts in 2023. Modogo President William Ruto directed Bomet University to take over land on which Bomet IAAF Stadium stands. Ni kiharo kia mufira kiria giatiganirio kuma mwaka wa 2023 na nitukumurikita tukona these are restored project ciana rugu thini wa bũrũri wa Kenya cigacoka cigatiganirio oro uguo project ingejeru shikabriyo. Karatathi ka mwisho gatheti ya The Daily Nation na riboti egie mbitika cia UEFA Champions League na kuna riu ni ati PSG kana Paris Saint-Germain timu yako la mwana wa France niyo igakorwo gicemania thiini wa final na timu ya Arsenal tariki 30 thiini wa final cia UEFA Champions League kimera kia 2025-2026. Jaba nyabe jitikiri hanini nyabe jikiria ngocokeria na ngatheti ya The Standard na tumureke riboti mwanya tumenye nawe kuwete riboti cihana ndugathii kuraya.
Eno nĩ Murata wa Ngai TV. Wĩ mwega mwĩroreri wa Murata wa Ngai TV. Amaretwa makwa ni Honorable Mwarimu Karanu ndĩ mũteti na mũthathaũri wa maũndũ ma gĩũteti thĩinĩ wa TV ĩno itũ njega mũno ya Murata wa Ngai TV tabarĩra-inĩ ya Ngurunga-inĩ. Kũrĩa Ngurunga-inĩ tũgũkora maũndũ ma gĩũteti na tũkore maũndũ ma kanitha. Niĩ ndĩ ta mwarimũ ngĩthathara maũndũ ma gĩũteti, nake mũhunjia kũhũgĩrĩria mwena-inĩ wa kanitha, nake agĩtũhe maũndũ megiĩ kanitha. Tabarĩra ĩno twakorwo nayo mũthenya wa Kiumia thaa 2 TV-inĩ ĩno itũ nyende mũno ya Murata wa Ngai TV. No gũkũ ũngĩcemania na maũndũ ta macio, maũndũ mohĩgĩrĩirwo nĩ andũ mohĩgĩrĩire maũndũ ma gĩũteti ona maũndũ ma kanitha, nĩgetha tũkorwo tũkĩũhĩgania tũkĩrora cia ũtongoria mwega, atongoria ega na atongorio ega, nĩgetha tũhote gwaka bũrũri na tũhote nginya gwĩkũria. Ũkai tũcemanie kuo ithuothe Kaihwa na Gaicũkũrũ thaa 2 cia ũtukũ mũthenya wa Kiumia. Ngai wa muoyo amũrathime. Thaburi 75 mũhari wa 6 nginya 7 ibuku rĩa Ngai rĩgakiuga ũũ: no rĩrĩ ti ithũĩro na ti irathĩro ona ti werũ-inĩ ũtũgĩru umaga. Ngai nowe mũtuanĩri, ũyũ akamũnyihĩrĩria, ũyũ ũngĩ akamũtũgĩria. Archbishop John Githiri wa makanitha mothe ma Theophilus manyitanĩire na Dr. Patrick Marai ariwe baba wake wa kĩroho nĩ maragwĩtĩra igongona inene rĩa mwanya tarĩki 5 mweri wa 6 rĩrĩa rĩgatabanĩrio kũrĩa Theophilus Church Njatha-inĩ, na noguo ũgakorwo mũthenya wa mahoya ma o mweri, igongona rĩrĩa rĩkanjĩrĩria thinacara cia rũcinĩ. Niĩ nĩngakorwo kuo, ona niĩ ndigatĩra, nĩtũkanyitanĩra. Tuagira mwena wa Gĩthũngũri na Cero, na aikaria gũkũ ingĩmwĩhoya mũkorwo mũgĩtũhe wĩra haha Cero, tũrĩa tũtwaraga andũ a nduthi wega, na atumia korwo no meyumĩri makuage na nduthi nĩguo tũngĩkena. Secondly, nĩ ngũcokeria Murata TV ngatho tondũ nĩo matũkinyĩra haha na matũhe reflector ta ici na nĩtwacokia ngatho. Na ĩroreri korwo no mũkĩroragĩre TV ĩyo nĩ TV njega na nĩ na umithio wa rũciũ. Ĩni Ngai amũrathime. Hello guys, mimi naitwa Paul Kamanda Njoroge, the head waiter wa County Pride Hotel, and today we have a very special guest wanaitwa Murata wa Ngai TV, Kuga na Moika. So if you are not watching this TV, don't miss out, because they have each and everything. Na kama uko na biashara yako hapo hivyo unataka kupigia advertisement, uko na nini yako unataka kupangia program hapo hivyo, advertisement na kila kitu, always consider Murata wa Ngai TV, because here ni Kuga na Moika. Are we together? Hihi nĩ wĩharĩirie kũigua ciĩgiĩ ũteti ũkĩnyitanĩra na kanitha? Ngai arogũteithia. Mungu akusaidie. Ũconokere wĩra wa Ngai. Waipikie kazi ya Bwana. Utige kunyararithia wĩra wa Ngai. Waache kufanya kazi ya Mungu idharauliwe. Ugatĩri tiga kũgayania wĩra wa Ngai. Kiwa mtumishi waacha kugawanisha kazi ya Bwana. Wĩra wa Ngai. Aipikia kazi ya Bwana. Na wĩtherie. Na ujitakase. We have counted one too many. But this is now a wrong number. Kenyitanire na ithuĩ gũkũ kwa Murata wa Ngai
TV thaa 2 cia utuku muthenya wa kiumia tafarira-ini ya Guru Ngai. Nimesikia mmemwambia Stephen ya kwamba kulia, kushoto, mbele na nyuma lazima usimame rais. Lakini unajua hata mimi niliambiwa hivyo. This fight belongs to the Lord. He brought us here. He brought us here. You cannot call out somebody for the wrong and then you are committing the wrong yourself. Yekururire karenda yaku tukanyitanagira na tukamenyaga haria twerekeire turi ta bururi. Wa mbere njĩtagwo Munyĩrĩ, ndĩ mũtongoria haha ha maitha wa maguta stage njĩtagwo NPT stage. Ũndũ ũrĩa ingiuga nĩ kuuga atĩ ithuĩ nĩ tũcoketie ngatho mũno nĩ gũcemania na Murata wa Ngai arĩ ta TV ĩrĩa tũngĩenda mũno kwĩroragĩra, na tũgakena nĩ ũndũ wanyu, nĩ ũndũ wa gũtũkinyĩra, na kumanagia na hau no twende mũndũ wa caci, tondũ Murata TV nĩ hotete gũkinya ituri-inĩ ciothe cia area ya Mwea nginya na kũrĩa icagi-inĩ. Kũu nĩ tũrĩhotaga kũmwĩrorera na tũkahota gũkorwo tũrĩ arata a Ngai na kwĩroragĩra mahinda marĩ mothe. Nĩ tũrakena nĩ ithuĩ mũno. Asante sana. Utonga uria munene wa bururi ni indo iria iri thiini wa thi ta tiri, mai, mititu, indo cia muthanga ona nyamu. Ikaraga thiini wa mutambo wa Murata wa Ngai TV o wakana wona cihanda thinashara cia hwaini tafarira-ini ya uthaka wa bururi. Njĩtagwo Pastor John wa Kivanya. TV ĩno ya Murata TV nĩ tũkenagia mũno tondũ hĩndĩ ĩrĩa tũramerorera maũndũ marĩa ĩtũrehagĩra ivindi ciayo nĩ ivindi njega. Maũndũ marĩa mothe marehaga nĩ maũndũ maratũkenia, nĩ maũndũ maratũma tũmenye maũndũ ma bũrũri, nĩ maũndũ maratũma tũmenye ũthii wa na mbere, nĩ maũndũ maratũma tũmenye maũndũ maingĩ. Koguo tũkenaga mũno nĩ ũndũ wa TV ĩno. Gũkũ ndaraca guothe gũtirĩ TV ĩngĩ ngumo, gũtirĩ TV ĩngĩ yonekaga, gũtirĩ TV ĩngĩ. Ona TV yakwa ndĩmĩkĩrĩte Murata TV, na ndiendaga mũndũ gũthaka nayo, ndiendaga mũndũ kũmĩeheria, nĩgetha ndĩonaga maũndũ mega ma kũngũria na ma kũndeithia. Mundu utomagaraga augaga no nyina oĩ kũruga, na nikio ni Matu wa Ndung'u and I, Chef Edward Ding'ori, tũrĩkũrehagĩra tabarĩra ya rwĩga kwa Murata, whereby tutakufunza kupika various types of meals regarding to breakfast, lunch and dinner. Tikũngĩ nĩ gũkũ kwa Murata wa Ngai TV, kuga na gwĩka. Tũgacoka tũkongerera atĩ gĩtũngũrũ to gĩtũngũrũ nĩ mũkarangĩre.
hihi nĩ wĩiguĩte Murata wa Ngai TV ĩragwa gwakuja otaba, na nĩkĩo niĩ Wanjirũ wa Wainaina ndĩrakũrehera tabarĩra ya Murata matũra-inĩ kũrĩa tũrĩhukuraga matũra matiganĩte tũkamenya ũrĩa matariĩ. Tabarĩra ĩno ĩrĩgũkinyagĩra thaa 1 cia hwaĩ-inĩ mũthenya wa Jumamothi. Nĩ tũnyitanagĩre. Thaburi ithano mũraini wa gatatũ ĩkuga atĩrĩrĩ: Jehova, ngũkũiguithia mũgambo wakwa o rũciinĩ, ũhoro wakwa ngũgũtandairie kĩroko, na njikaire ondorereirie. Rĩu tabarĩra ya mahoya ma rũciinĩ ĩhaha na mũrurumo mwerũ. Ũmũthĩ ingĩkorwo ningithĩtio kĩgunyi, no ingĩtũma, no ingĩra thiĩ rũgamĩrĩre wĩra ũcio thikũ cigana ũna. Andũ aingĩ mangĩheyo ũnene wa mathaa merĩ, manenehaga gũkĩra mwene wĩra. Rĩrĩa wambĩrĩria mũthenya waku na mahoya ma rũciinĩ, nĩ gũgũteithagia kũgĩa na meciria mega na ũtaũku. Na tondũ nĩ ũrĩtha na nĩ ũhingagia maũndũ marĩa ũguũrĩtie, ithuĩ tũĩ wĩ mũtheru, ithuĩ tũĩ wĩ Ngai ũtacenjagia, tũĩ wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Atwethi no marĩnoga na no marĩhurũka mbĩrĩra, na ihinda rĩao rĩa gũthira nĩ ikinyu. Mahoya ma rũciinĩ oroho makĩria nĩ mabata mũno tondũ ũcemanagia na Ngai mbere ya gũcemania na mũcukani. Kiugo gĩaku kĩratwĩrire thĩiniĩ wa kũguũrĩrio atĩ tũrĩtoragia Saitani, tũrĩtoragia ndamathia, tũrĩtoragia mũcukani na ũndũ wa hinya wa thakame ya gatũrũme. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Ũyũ Ngai nĩ atũiguĩrĩre tha. Kwĩ maũndũ mahunĩte mĩtũrĩre-inĩ itũ, na Ngai no ũtũiguĩrĩre tha ũtũhotanĩre. Kwĩ maũndũ mahunĩte mũtũrĩre-inĩ wakwa, Ngai no ũnjiguĩrĩre tha ũhotanĩre. Ngai nĩ atũteithie nĩgetha tũgĩe na ngumo njega. Ngai nĩ agũteithie nĩgetha ũgĩe na mũtararĩko mwega wĩ muoyo. Ona wĩ kaburi-inĩ, Jesũ agĩũka kũgĩra kanitha, no ũkũrio kaume mbĩrĩra. Nyitanagĩra na ndungata ya Ngai Archbishop John Githiri o wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano wana ciahanda thaa 11 cia rũciinĩ o gũkũ mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV, Murata wa Ngai. Eno ni Murata wa Ngai TV. Ndacokereria thutha gwĩkĩria hanini, ndacokereria na ngathĩti ya The Standard tũkũmũrĩkaga riboti ĩgiĩ ngathĩti-inĩ iria Daily Nation. Ĩndĩ rĩu tũmũrĩke riboti iria cikĩrĩ ngathĩti-inĩ ya The Standard, na tore kũgũtarĩria kĩongo kĩa ngathĩti ĩno nĩ atĩ mwandĩki wa ngathĩti akandĩka na ndemwa nene akauga not off the hook. Na arĩa mang'ethanĩra haha marĩ erĩ nĩ ũkuona mũndũ ũgwĩtwo minister wa ũgima wa mwĩrĩ, mũndũ ũgwĩtwo Aden Duale. Kũrĩa ministry ĩno yake ĩkoretwo ĩkĩgũmĩrwo nĩ maũndũ maingĩ mũno makĩria o mũthĩ gwakia, o hĩndĩ gwakia gũkorwo hena riboti cireyumĩria gũkũ na kũrĩa wathikĩrĩria mĩena ĩtiganĩte. Na rĩu riboti ĩrĩa yumĩria nĩ riboti ĩgiĩ thibitarĩ wa Medhill, thibitarĩ ũrĩa ũkoretwo ũkĩmũrĩkwo mũno nĩ maũndũ megiĩ ũgethi wa ciĩga kana organ harvesting, na thibitarĩ ũyũ nĩguo rĩu wakĩona rĩu nginya hakinyĩte handũ gwakorwo hena riboti yandĩkithĩtio thĩinĩ wa mbunge, na thĩinĩ wa mũswada ũrĩa wandĩkithĩtio kũrĩa thĩinĩ wa mbunge nĩ atĩ ambunge magakinya handũ makahinyĩrĩrio nĩ mũndũ ũgwĩtwo minister Aden Duale, akĩra mbunge atĩ makorwo magĩsupport mũswada ũyũ kana mjadala ũyũ ũkorwo ũkĩandĩkithio thĩinĩ wa mbunge wa kũregana na ũhoro wa ũgethi
wa ciega cia muingi thiini wa bururi wa Kenya ni muswada kana ni bill ikire thiini wa bunge ire rakorwo ikiariririo kana itanyitwo gukorwo ikiariririo nigetha maundu maya megie ugethi wa ciega cia muingi ukorwo gikinya thiini wa muthia. Na karatathi namba 4 niho riboti ino itaririo muno makiria na niho tukuingira gatheti-ini ya The Standard haria gatheti-ini rakorwo kiuga ati how MPs saved Mishra in organ transplant probe. Ugo niguo gatheti ino yandikite na githungu ha karatathi namba 4 na nikyo kona Ministry of Health reports found systematic exploitation and organized trafficking networks. Thibitari wa Medihill Group of Hospitals ni thibitari ukoretwo ugecukirwo ati ukoretwo ugitwarithia mihango eno ya ugethi wa ciega cia andu thiini wa bururi wa Kenya ugatuika ati hindi iria arwaru makorwo magethie na mbere kuria makirigitwo thiini wa thibitari uyu kana ugakorwo na kuri na andu na ti arwaru marakorwo magitwarithia mihango eno na mbere ugakorwo thiini wa thibitari uyu maundu maria marekirwo kuria thiini wa thibitari ni maundu mena magigi muno makiria na maundu matangikorwo matangigweteka thiini wa tunua twa muingi. But an MP's report didn't find any evidence linking Medihill Hospital to any illegalities. Abunge na marakorwo makiandikithia na kuga ati thiini wa riboti ire yandikithitio kana riboti ire yandikithitio ege thibitari wa Medihill kuragituika ati gutire na riboti nginyaniru kana ya gwicukira thibitari ati ni ukoretwo gitwarithia mihango eno na mbere na ndio kuona ati kamiti ire yathitwo ikorwo igithuthuria thibitari wa Medihill riboti ire na werekereirie kauga ati the committee did not find evidence linking the foreign nationals to any illegalities under the existing legal framework governing transplant services in the country, that is the Health Act Cap 241 and the Human Tissue Act Cap 252. Haha bona ginya mathiete na mbere makuotiga tithe ya bururi wa Kenya egie gicunji gigutwo the Health Act giki gya 241 kira gikorwo gikia the Human Tissue Act 252 na riboti ino itariria atiriri haha ati in the two documents Parliament and the Ministry of Health after dramatically opposed version of the same dark report, the MOH report is a forensic audit that found evidence of the forensic systematic exploitation, organized trafficking networks, and documentation evidence of wrongdoing. And the most alarming finding from the deceased is the complete absence of proper legal documentation across all 47 cases examined. Thibitari wa Medihill kulingana na riboti iria ciandikithitio kana ciikitwo documentation maundu maria irakorwo igicukirwo maundu magana mana ma mugwanja ni makesi maria examined kana maundu maria makorwo magitwarithio na mbere thiini wa thibitari uyu maundu megie organ harvesting maundu makora gatuika atiriri at it is not legal examined ugo ni kuga atiriri hatiri na uira muiganu maundu maya mothe kana ngikorwo atini marecukirwo thiini wa thibitari uri gutire na mundu uri uroka na uira muiganu wa kuga ati thibitari uyu ni ukoretwo gitwarithia mihango ino na mbere na nikyo kuona karatathi namba 5 gakagira hakauga atiriri ndware urges Parliament to support organ transplant bill. Doctors who allegedly interfered with a report on investigation of the illegal organ transplant business at Medihill hospitals were suspended and the process redone afresh by a new committee. No akigwa ati mandagitari ala mararegana na guthuthuria kana uthuthuria wa thibitari ukorwo gitwarithio na mbere wigi kumenya kana kihumo ya thibitari ni ukoretwo gitwarithia mihango ino na mbere ri marakorwo magisuspendwo ugo ni kuga magatigithio wira tondu niki marakorwo makiregana no thuthuria wekwo ni kithini wa thibitari agikorwo ni urecukirwo gutwarithia mihango ino ya nduma na mbere na njoko na mundu gwetwo Health Cabinet Secretary mundu gwetwo Ndware akoria bunge ikorwo ikinyita mbaru muswada uyu nigetha uthuthuria ukinyanire
oria gukoretwo gutanyitwo na niguo kuona hakaratathi na baida na kaugati the CS said the independent investigative committee on tissue and organ transplant services chaired by Professor Elizabeth Bukusi had completed its report which is currently being implemented by the ministry. Mundu wetwo adendwale rakiugatirire mihango ira twarithanyo na mbere ni mundu wetwo Elizabeth Bukusi nirikirire na rukire getereirwo nati report eye ministry yogima wa mwiri niyo etigetie kurekereria report maundu maya maria manakorwo magicukirwo gutwarithio kure na mbere thini wa thibitari wa Medihill maundu mena magigi muno makeria kuona ciega cia andu cikoretwo cikiendio tari indo cia kawaida. Tugatigana na icio tugucoka karatathi na baigire gatheti-ini ya The Standard tutigana na icio ciĩgiĩ thibitari wa Medihill na maũndũ macio ma nduma ma ũrathoni marathi na mbere. Tuthi karatathi na baigire tuka turakora riboti ĩgiĩ former Deputy President Gachagua impeachment was a parliamentary coup, court told. Na riboti twakoro tukimiona thĩinĩ wa gatheti ya The Daily Nation na rĩu gatheti-inĩ ya The Standard nĩ yakorwo ĩgĩcokera rĩngĩ na rĩu tuoka haha ũguo riboti ĩno ĩrakorwo ĩgĩtarĩria kauga atĩ gũkorwo gũkurutwo ofici-inĩ ya mũnini wa president mũndũ ũgwĩtwo Gachagua ĩrakĩoneka tarĩ entirely setup kana yari mubange wega muno makeria mubango ũgaikarĩrwo thĩ ũgaciirĩrwo wega na gwakinya handũ atĩ maũndũ macio mothe makinyanĩirio na mũthenya ũyũ ũtukũ ũmwe mũndũ gwĩtwo Rigathi Gachagua kuma rũcinĩ kũgakinya hwaĩ-inĩ Gachagua nĩ arutĩtwo thĩinĩ wa ofici na agatuĩka mũraia. Na rĩu rĩ gatheti ĩno ĩkandĩka atĩrĩrĩ during impeachment hearings Gachagua legal team urged parliament ignored constitutional procedures. Undu wa kerĩ they said MPs used numerical strength to settle political differences instead of following lawful procedures for removal. Ucio nĩ undu wa kerĩ aya aruna a mũndũ gwĩtwo Rigathi Gachagua kana abunge aria mamukuhĩrĩirie kana aria mamumbagĩrĩra marakorwo makiuga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa akorwo akĩruta thĩinĩ wa ofici ya mũnini wa president kũragĩtuĩka atĩrĩrĩ ati bunge ndĩakorirwo ĩkĩrũmĩrĩra mawatho ma gĩgatiba. Ũndũ wa kerĩ nĩ atĩ bunge ĩno no yakũhũthĩrwo ĩkĩhũthĩra ũingĩ wa namba cia bunge arĩa makorirwo makiuga yes to impeachment of Rigathi Gachagua. Na nĩkĩo kuona gatheti ĩno ĩrakorwo akiuga atĩrĩrĩ this is a political fallout. Yetwo political fallout nĩkĩ na njĩra ĩrĩkũ? Mũndũ gwĩtwo Kibe Mũigai no akiri na nĩ mũndũ wĩ ngumo mũno thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya akorirwo akĩra igoti atĩrĩrĩ at by August 2024 it had become clear that the two Kenya Kwanza allies were no longer aligned politically. However, kulingana na Kibe Mũigai akuga atĩrĩrĩ there were claims that President Ruto intended elections allegedly according to him, there were claims that President Ruto intended to drop Gachagua ahead of 2027 elections, allegedly hinting during a Women's Day event that his future deputy would be a woman. Ati kulingana na mũndũ gwĩtwo waki Kibe Mũigai kwale na mibango ya mũndũ gwĩtwo President William Ruto ati gĩthurano gĩa 2027 nĩ gĩtũrorete arĩ na mũbango ati kũigakinyanĩria hau endaga muruna wake kana mutirithia wake agakorwo ari mutumia. Na nikio kuona maundu maya mothe mahikikirwo makihikwo na nginya gwikinya mundu gwitwo Gachagua ni akorwo akirutwo thiini wa ofici. Na nikio kuona ati the lawyers maintained that the impeachment was not based on any criminal wrongdoing by Gachagua but was instead driven by political fallout that played out in the public domain. No akiwa mana mawakili manakorwo magĩtarĩria ati thiini wa cira ũyũ ũrakorwo gĩthiĩ na mbere thiini wa Milimani nakorwo magĩtarĩria ati gũtirĩ ũru Gachagua ekĩte kana gũtirĩ ihĩtia Gachagua ekĩte. Maũndũ maya mothe makorirwo magĩcũngĩrĩrio kĩũndũ gĩgwĩtwo ũteti na gĩthũngũ that is what we call political fallout. Na maũndũ mangĩ kaũndũ kangĩ karamũrĩkwo nĩ ngathĩti ĩno nĩ ati dangerous precedent. How
He added that both houses parliament had set dangerous precedent by allowing the tyranny of numbers to override constitutional safeguards. Yet, when it comes to political expediency, the same actors, the lead tribalists, turn to accuse others while claiming moral authority. Magetareria. Aka ni kaundu kangĩ ningĩ gakorwo akĩonekana haha atĩ wagarari wa ihoto cia gĩgatiba ndwakorirwo ũkĩrũmĩrĩrwo. Koguo rĩ gatiba ya Kenya rĩ ya 2010 gatiba rĩ ihoto cia mũndũ rĩ ciakorirwo cikĩrũmĩrĩrwo handũ. Koguo rĩ kuga atĩrĩrĩ mũndũ gwĩtwo Rigathi Gachagua nĩaumirwo ihoto ciake ta mũndũ, maũndũ make magĩtengerio mũno na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire mũno makĩria, na kaũndũ kangĩ namba cia ambunge rĩ nĩcio ciatũmĩkire nigetha gukorwo akirutwo thiini wa ofici kuringana na ngathĩti irakorwo ĩgĩtarĩria haha. Na nĩkĩo kuona atĩ kũrĩ tarĩki 17 na 19 October mwaka wa 2024 haha nĩguo impeachment ya mũndũ gwĩtwo Rigathi Gachagua yakorirwo take place kana ĩgĩthiĩ na mbere. Koguo rĩ ũyũ nĩ ũtukũ a Kenya aingĩ matangĩriganĩrwo maũndũ marĩa mekĩkire mĩthenya ĩno ĩrĩ maũndũ maya makĩhĩkwo nginya gũgĩtuĩka mũndũ gwĩtwo Rigathi Gachagua nĩ arutwo eta mũnini wa president. Tũgĩthiĩ na mbere karatathi namba 3 ngathĩti-inĩ ya The Standard nĩ atĩ Ted Turner, the media mogul who launched CNN, dies at 87. Riboti haha ũguo nĩ gĩtonga kĩnene kĩa American tycoon has been suffering from dementia. He established CNN in 1980 and revolutionized TV news. Hiki nĩ gĩtonga gĩtonga kĩgiĩ nyũmba ĩmwe ya mohoro thĩinĩ wa thĩ ĩngumo mũno makĩria ĩtagwo CNN, na nĩwe rĩu ũkoretwo ahurũkĩte no ũkũrũ wa mĩaka 87, na mũndũ ũyũ gwĩtwo media mogul and philanthropist, mũndũ gwĩtwo Robert Edward Turner III aciarirwo mwaka wa 1938 kũrĩ tarĩki 19 November kũrĩa mwena wa Ohio bũrũri-inĩ wa United States of America, na aramenyekete eta founder wa CNN for the first 24-hour cable news network nĩyo ĩtagwo CNN o hamwe na TBS na TNT arĩa makĩroragĩra mĩbira mũno kana mathako ma mũbira mũno kana sports. Ngwĩciria nĩ mũĩ channel icio ciĩtagwo TNT Sports. Ũyũ nĩ the founding kana nĩwe founder wa channel ici, na rĩu nĩwe ũkĩrĩkĩtie gũkorwo akĩhurũka. Hapo no ũguo nĩ atĩrĩrĩ mwandĩki wa ngathĩti nĩandĩkĩte some of his achievements kana maũndũ marĩa anakĩhotana kana thĩinĩ wa mũtũrĩre wake. Wa mbere nĩ atĩ media revolution nĩakorirwo transform a small family billboard business into global broadcasting empire, na nĩ ũragĩtagwo Turner Broadcasting System. Na ũndũ ũngĩ nĩ atĩ sports ownership, former owner of Atlanta Braves MLB and Atlanta Hawks NBA. Hena mĩthako ĩno ĩtagwo ya ikabu koloni oe arĩa makĩendete mĩthako mũno ya mathako mũno kana sports nĩ moĩ gwĩtimo ĩtagwo ya NBA. Mĩthako ĩno ĩthakagwo ya ikabu kana basketball, he timu ĩtagwo NBA kana the Hawks, na hamwe na timu ĩtagwo MLB. Ici nĩ timu cigũthi mũno thĩinĩ wa thĩ gũkana mĩbira ĩtagwo basketball. Maũndũ mangĩ nĩ atĩ nĩ philanthropy, pledged $1 billion to the United Nations kule mwaka wa 1997, leading to the creation of the United Nations Foundation. Odoge neate conservation one of the largest individual land owners in North America dedicated to bison restoration or hamana maudu megwito preservation. Na odo wa moizo neate famous monikers, the mouth of the South Captain, outrageous. Eno nĩ riboti kana nĩ maũndũ mamwe mahutĩtio marĩa ene gwatĩra kana maũndũ marĩa aneka rĩrĩa ararĩ muoyo, na nĩ mũndũ gwĩtwo Robert Turner III nĩakĩhurũkio horo, na rĩu nĩahetwo ngerenwa ciake rĩrĩa akĩrĩ muoyo. Ngerenwa ya mbere akĩheirwo kũrĩ mwaka wa 1991, the Time Person of the Year
Time Person of the Year kule mwaka wa 1991 akiheo ngerenwa ya mbere. Ngerenwa yake ile akiheo kule mwaka wa 1977 thutha wa kuhotana Winner of the America's Cup, nayo ngerenwa ya gatatu akiheo Peabody Award eta ngerenwa ya gatatu. Na unikio kuona Mark Thompson one chairman and the CEO of CNN Worldwide, kana chairman wa CNN atarire ripoti ino kauga ati Ted is the giant on whose shoulders we stand and we will all recognize him as impact on our lives and the world. So the chairman wa TV onene muno etagwo CNN orakorwo kimugana hau na kumutariria ngumo yake na wega wake hindi ria arakiri moyo na maundu maria arakoretwo ningi agika. Tukitigana na ciĩgiĩ Tana 3 turore ha riboti ya kiada na kuona mundu gwetwo jaji wa Same na akorirwo akihitithio ruta jaji munene wa igoti togeruria Supreme Court after getting JSC no. Na riboti ni ukomeona hani kuona bisha yake ha kiada mundu gwetwo wa Same agetake oath nigetha akambĩrĩria wĩra officially eta jaji munene. Tukitigana na icio tuguthie na mbere nginya karatathi namba 8 na toka haha ugo tugucenjia ngio hanini tambe twarie ciĩgiĩ wonjoria na ciĩgiĩ business na tukurora kambuni imwe iyo kinyaniria wa motungata ma mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya ni kambuni ya Safaricom. Na kambuni ya Safaricom ni ati Safaricom hit record 99.7 billion profit as M-Pesa drives growth. Ino ni kambuni ya Safaricom na no yamulikitwo haha ni ati M-Pesa contributes 182.7 billion, contributing 59.2% of revenue growth. Company to pay dividend of 2% share with a total payout reaching 80.13 billion. Kambuni ya Safaricom mukinyana na riu ikorwo ati ni arikithitie faita kugerera mufango wa M-Pesa na riboti itariro karatathi namba 8 na kuria ni ukuona ati ni iteithiriria muno hari utonga wa bũrũri wa Kenya. Ririkana eno ni njira imwe ya thirikari ya Kenya kuria ikoragwo ikiruta utonga wayo. Ririkana kurakiri na miario iragithiaga na mbere igi kana kambuni ya Safaricom ni gukorwo ikiendio thiini wa bũrũri wa Kenya na ikenderio kambuni imwe ya mundu kiumbe iragitagwo Vodafone. Na riu kambuni ya Safaricom ni ikitie kwanira faida yao uria ikoretwo ikimake faida na ni ati 414.1 billion is the revenue that Safaricom group generated in the financial year ending March wikinyire mwaka uyu wa 2026. Kambuni ya Safaricom mwaka wa 2026 mweri wa 3 hana harakorire kenerera revenue na faida yayo ya muigana wa bilioni 414 wikinyaria mwaka ucio umurakorirwo ukithira kana ukihituka. Macira maundu megie wonjoria uko thiini wa tafarira ya Racuriai Imone ngathĩti-inĩ ya The Standard. Tukitina na ciĩgiĩ Safaricom waratukire karatathi namba 10 toba tumulike ciĩgiĩ uteti na karatathi namba 10 karamurika riboti ĩgiĩ President Muhuru kuwira mundu gwetwo President Uhuru Muigai Kenyatta. Uhuru ri ni acokete kumurikwo ica ikuhi tutirakoretwo tumumenyerete gukorwo akigwetagwetwo muno indi riu maundu ni macenjetie na akoretwo akimurikwo o gwakia. Karatathi namba 10 ririkana mundu gwetwo President Uhuru ri o niwe founder wa kiama kia Jubilee na eta founder wa kiama kia Jubilee haha aramurikwo niki na ketuiga mwandiki wa gatheti arenda gutwira atia Uhuru was deepen as Jubilee party mediation talks hit a snag. Former president's intention to install Fred Matiang'i as his deputy now remains a wish. The mediation talks have been sanctioned by the registrar of political parties. Mundu gwetwo Uhuru ri niwe wari founder wa kiama kana niwe founder wa kiama kia Jubilee na niwe munene wa kiama kia Jubilee na Uhuru agikinyokia makinya magutwa mundu gwetwo Fred Matiang'i ta munini wa kiama kia Jubilee na kumuhe tigiti
wa kurirukia bendera ya kiama kia Jubilee na kuhuranira giturwa ya president mwaka ukite wa 2027 ithurano inene. Mwandiki wa gazeti akauga atiri, former President Uhuru appears to be on the receiving end from all direction, ranging from personal attacks, threats to deny him parks, and attempts to emasculate his position as Jubilee Party leader. Hindi ino mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta akorwo akinengera mundu gwitwo Fred Matiang'i tigiti wa kiama kia Jubilee na kumuhe matamu ma gutawara thiini wa kiama gikiri. Haha niho bara irakurire kiambuka muno makiria na kiumira muno makiria kuona riu haha ciama ingi cia kiuteti na hamwe na thirikari ya Kenya Kwanza iriragethi na mbere gutawara thiini wa bururi wa Kenya. Haha niho mundu gwitwo President Uhuru Kenyatta arambire guikirio migwi ni aruna ake uteti manakorwo makimeikeria mugwi na haha marakorirwo makimuria atigana na uteti na ehere thiini wa uteti akorwo agitigana na uteti na eherie muno kaimana muno makiria. Na riu haha niho kuona riu mundu gwitwo President Uhuru Kenyatta akoretwo agitumirwo kana akienderio guoya na katuga ni kwenderio guoya agatumirwo ciugo akarumwo agekwo maundu ginya maundu mangi mena magigio muno makiria. Na riu nikio kuona atiriri the Jubilee leadership law resumes bearing a year after High Court handed Uhuru full control of the party on June last year following efforts by nominated MP Sabina Chege and East Africa Legislative MP Mundu Kanini Kega to remove him as a party leader. Na riu Mundu Kanini Kega ri niwe watuire munene wa kiama giki ithenya-ini riria rioetwo ni mundu gwitwo Fred Matiang'i. Aya akanini Kega ri na andu megwitwo Sabina Chege likana makorwo makinyitana na thirikari ya Kenya Kwanza kana the UDA na makorwo makiehera ri kiama kiu giatigwo guo ri kiroirwo riu ni mundu gwitwo Fred Matiang'i. Undu uyu niguo rehete mbara nene muno thiini wa kiama kia Jubilee hamwe na thirikari ira iho iratumira riu aspirants kana amemba a thirikari ya Kenya Kwanza na aria mari kiama-ini kia Jubilee kuhura aria riu meho ndaika-ini ino. Githiri wa Mbogu uyu ni mubunge former MP augite atiriri, I have raised serious concerns regarding uncertainty as to lawful identity, recognition and constitutional validity of the current party officials. Despite several questions from myself on the issue, at no point was there clear identification, specification organ of the party that the meeting represented, nor was the clarity on the constitution procedures basis upon which team was constituted and mandated to engage in matters. Hindi na micemani ya kitatira koregethi na mbere thiini wa bururi wa Kenya ri na muno makiria egie mung'ethaniro nirikana Jubilee tha ici ndeka-ini ino ri mwena-ini wa mung'ethaniro kana United Opposition. Hindi ya mihango ino irathi na mbere micemani ino ya kitatira igethi na mbere thiini wa bururi wa Kenya na muno makiria thiini wa kiama kia Jubilee ni kuririkana ica ikuhi he hindi mundu gwitwo President muhuruku wira Uhuru Kenyatta arakoretwo ahurite thimu akienda kwariria muingi thiini wa mucemani wa kiuteti na thimu ino hindi ira ahurire thimu ino miario akorirwo akiaria haha niho bara yakorirwo ningia kana urugari wote ti muno kiarahuka muno makiria na haha niho maundu maya mothe marakorirwo makiambiriria na riu haha niho arambiriria nginya kuhurwo agiokagirirwo na maundu marakinya handu nginya kuragituika ati muswada kana kiundu ni kiandikithio thiini wa bunge gikorwo gikiarĩrĩrio ni maseneta ati benefits retired benefit nginya cia mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta ciarĩrĩrio thiini wa bunge uria cigucehurwo kana cihurwo ithanwa cinyihanyihio na ni maundu megiĩ ũtetiririkana in history tutari tuona maundu ta maya makihanika ringi na rita ria mbere turona maundu ta maya ati benefits cia mundu gwitwo president cigakinya handu na cikwarĩrĩrio thiini wa bunge kana senate ola cikũnyihanyihio tondu ni ambĩrĩria kwĩigĩrĩra maundu megiĩ ũteti onjawaiona hii tigana maundu megiĩ siasa kana maundu megiĩ ũteti ciĩgiĩ Uhuru Kenyatta andu ici nĩ ciregire mĩtheko tũkie karatathi namba cigana tũika karatathi namba 10 tũrore riboti ya kĩanda riboti ĩgiĩ maguta more pain at the pump as fuel shortages persist.
Nairobi City Council residents continue to experience fuel shortages at petrol station yesterday. On Wednesday, the situation was worse as many petrol stations lacked fuel. However, the shortage was not as widespread as it was yesterday. Maundu mengi thina wa maguta thini wa bũrũri wa Kenya na kana guoya wegie kwaga kwa maguta thini wa bũrũri wa Kenya undu urathi na mbere kwihiriria muno makeria muthenya wa ira ri kuragutwika bobo nyingi kana inyuiro nyingi thini wa bũrũri wa Kenya muno county ya Nairobi ri thina uyu ni uronekire ringi thina uyu wonekete muthenya wa Wednesday riu muthenya wa ira ri thina uyu uronekana kaurehiririe ningi muno makeria na minister wa maundu megie hinya wa kuhuthika Opiyo Wandaire kuri muthenya wa Wednesday ni akorirwo akiuga atiriri mihang'o ino ni gucokereria o kawaida kungigakinya gukinya hwaini kuona akorete ugiti ati ni system yari na thina kana ni machine ciari na thina indi thina ucio no ngiacokereirie kana ni ungiathirire hwaini ucio kuri muthenya wa Wednesday. Really, today I have really suffered. I went to the petrol station, and they had no fuel. Sometimes fuel get finished along the way when you have a customer, and they are forced to alight and go as you remain alone to go and look for the fuel. Ono mundu anemo Kenya one reform arakora gitaria kugatire rimuri urakinya handu kauna maguta ni mathira na ukuweti athii makauma magotiga hau ongethetie hau riu uthi gwetha maguta na kuu tondu ri na maguta atwaririe a boda the same case no go marakora makiuga na riu mundu gwitwo Albert Wajara ono mundu gwitwo ni mutwarithia wa nduthio nake arakora akiuga atiri the increase in food prices have affected his daily earnings ginya mapato kana mbeca iria marakora makiunganio o muthenya ri na maundu ningi mo mahinyiririe muno kimuhuko ginya mahuthiro mbeca citiraigana maguta nemo macio maiguru wakinya handu ni magire ukarigo ginya riu mararigo ginya mekorora nako niko kwega mangikorwo makiurira kuona thirikari iraikara ginya kiraria ginya tari maheni yakinya handu ndiraruta the right information kana ndiraria uria kuri tugatira na icicigie maguta karatathi namba 11 ni riboti ya President William Ruto icira ria kirira kura bũrũri-inĩ wa Tanzania Tanganyika na akinya kuria ni ati mwandiki wa gatheti akauga ati Ruto suffers the blushes after tendering Tanga refinery without suluhu. The oil project is not a manifestation of delusions of grandeur but a well-considered intervention. Irikana mundu gwetwo President William Ruto ri akinya kuria bũrũri-inĩ wa Tanzania icera-inĩ rĩrĩa rĩake ararĩ kuria thikũ igĩrĩ bũrũri-inĩ wa Tanzania na gũkũ nĩ kũrathire aranĩrĩra auga atĩ bũrũri-inĩ wa Tanzania nĩ megwaka refinery kana gĩthambĩrio kĩa maguta gĩa gũthambia maguta kuria bũrũri-inĩ wa Tanzania na thutha wa kwanĩrĩra ndũmĩrĩri ĩno rĩ riboti ĩrĩa ĩrũmĩrĩire haha nĩ atĩrĩrĩ mũndũ gwĩtwo President wa Tanzania nake arũgama arakorwo agĩkosoa President William Ruto akiuga ati okwanirira ni muraka gĩthambĩrio kĩa maguta gũkũ bũrũri-inĩ wa Tanzania ni itoi hatia na nĩ mokona hakiri na thĩna tondu uyu arauga ni maraka nake mwene bũrũri nake arauga ndoĩ ũhoro ta ũcio wakirora ukona hakiri na handũ hataragethi wega na icio tusikirira tu ũguo karatathi namba 12 ngwenda turore gatuni ka muthenya wa umuthi na gatuni ka muthenya wa umuthi gatuni gaka kena ndũmĩrĩri karenda kũrekereria haha ũguo na gatuni gaka karakorwo kena tũmũndũ twĩ haha na twĩna uniform ĩno ĩmwe nĩ rangi wa ngoikoni na rangi ũyũ wa green ĩno nĩ uniform ya thirikari ĩrĩa ĩkĩrĩ wathani-inĩ na thirikari ĩno kana tũtuni tũtũ tũmũndũ tũtũ tũrakorwo tũkiuma thĩinĩ wa nyũmba ĩno yandĩkĩtwo state jobs na hagĩra na tũmũndũ tũngĩ tukina uniform ya red na black na white mara kioneka mama kita muno makiria mara unakuwa thĩinĩ wa state jobs ile marauma na thani na shikiri na kanyama makuite kanyama magiria tuento keki na mara kioneka na makeneta muno makiria o ni kuga atiriri thĩinĩ wa thirikari ile kiri hore
irahana tari ko entice adu kana ateti age ira entice ateti koguo iramagwiciriria naki uguo ni kuga atiri ateti aituri makoragwo makigurwo besha ririkana hagithurano giakorwo ikuhiriria muno makiria ri ateti aingi muno makiria ni magoragwo besha makagurwo besha na are maigiraga thiini wa mutego uyu kana thiini wa giterenge giki ri maigira magurwo besha ri macokaga thutha-ini gukorwo makimaka mundu makiria na makagunya gutungatira muingi kuringana na ciĩranĩro iria makorwo makirira muingi haha kaundu gaka karatuonia atiriri ugurwo besha wone wira thiini wa wathani wa thirikari tore maundu maya makoretwo magitwarithio na mbere nituonete maundu maingi muno ateti makigurwo na makaingira mwena uria matabatie gukorwo magithie tondu maingira kuria matikorwo magitungatira muingi tore makoragwo makiaraniria kana makirira muingi koguo hatire bata ugurwo besha no riganirwo ni muingi wakwa kana muingi wa gwaku uria wakuheire wira tugitigana na icio cije gatunika muthenya wa umuthi tuigire karatathi namba 17 karatathi namba 17 twoka haturakora cabinet secretary munene kana minister munene mundu witwo Musalia Mudavadi riboti ino ya karatathi namba 17 Musalia Mudavadi arakora akiuga ati I don't know number of Kenyans in Russia military says Mudavadi. Now, Foreign Affairs Ministry says some traveled without notifying the authorities or families. Report shows more young Kenyans caught up in the forced labor conditions abroad. Minister munene akora akiuga ati ni ndio ine namba eigana atia ya Kenya aria makire thiini wa bururi wa Kenya aria makire thiini wa mbiraro ya bururi wa Kenya bari gathi na mbere na bururi-ini wa Russia makihurana na bururi wa Ukraine. Mundu gwitwo cabinet secretary arakorwo akiuga ati nie ndio muigana wa namba ya Kenya aria marathi na mbere kururira bururi wa Russia kuria bururi-ini ucio na riu na riboti ina kihamo na makiria kuona ati 252 Kenyans young people initially reported to have been recruited to fight in Ukraine, but the figure is higher. How bere watuikaga ati Kenya mbeu njithi 252 aya niyo monekete kana niyo matuikaga marite bururi-ini wa Russia aria marakirwa thiini wa mbara ino endo gutuikania na ndagika-ini ino korage tuika ati ni more than kana ni aigi ona na beno ni nene muno makiria ona tieno 252 korage tuika ni nene muno makiria ona turia korage tukoro ukirikana. Kona Mudavadi defended the government's handling on the matter, stating that the authorities were not competing with the media over casualty or recruitment figures. Na kulingana ministry no ni atiriri, the recruitment of Kenyans into Russia ministry formed part of the wider pattern of transnational trafficking and fraudulent overseas recruitment schemes. Lilikana Kenya angekora gituika ati mathire bururi-ini wa Russia wabere mateko notify kana mateko tumarumiriri-ini wa embassy ya guku kana ukoro kana kuri authorities ici cia guku bururi-ini wa Kenya makiuga ati maraumagara na guthi bururi-ini wa nanja. Undu wa keri kora gituika atiriri aya mathire kuria ri mathire nginya mateko manyithie nginya family ciao ati maraumagara na ngeuria atiriri aikorwo ina family ri ungiumagara ati utamirite ni ndaumagara na ndathi kundu fulani hau na ithuĩ twambe twĩkĩrĩre nganja hanini haha Musalia Mudavadi hau no ithuĩ tũgũtwo na mĩario hanini kuona atĩ Mũkenya ndangiumagara atĩ kwĩra family yake nĩ araumagara. Koguo haha no twĩyũrie kĩũrio hanini na haha no wega ningĩ tũkĩrore maũndũ na njĩra ĩrĩa kĩagĩrĩire. Report igĩkauga atĩ more young Kenyans caught up in the forced labor conditions abroad. Akenya atĩ arĩa mathiĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Russia magĩtuĩkire atĩ mawĩra marĩa maheirwo atĩ nĩ kũrega marekaga nigetha magĩtuĩka handũ atĩ megũkorwo makĩingĩra thĩinĩ wa mbirarũ. No riboti ĩkorwo ningĩ ĩkĩmũrĩkwo mũno makĩria kuona tũkũmũrĩkĩte riboti ta ĩno thĩinĩ wa ngathĩti ya The Daily Nation kũrĩa thirikari ĩkiuga atĩ ndĩrĩ na mbeca njiganu cia kũhũthĩra Kenya arĩa magĩkwamĩte kũrĩa bũrũri-inĩ wa Russia. Na riboti ĩna kĩeha mũno makĩria kuona bũrũri waku thirikari yaku yagĩrĩirwo gũbuata o kũrĩa guothe ũrakorwo ũgĩthiĩ. Ũngĩkorwo na thĩna thĩinĩ wa bũrũri fulani yagĩrĩirwo gũkorwo ĩgĩka mĩtũkĩ mũno makĩria gũgũteithĩrĩria nĩgetha
tondu kiremo Kenya, you have Kenyan citizenship, koguo igagufuata kule guthi urathie, either ni urwarire, either ni warira mutino hana atia, kana ni kiundu kiriku gigukorire thirikari ya bururi waku, kamwira thirikari ya bururi ucio ri bururi-ini mwageni yambirire kuya makinya kana mibango ikorwo gigufuata kana kumenya thina waku, thirikari ya bururi waku kuria yumite yagikorwo ikiamba makinya ma mbere kumenya hali yako. Tukatina na icio tubina mbere turore karatathi namba 18 turore police commanders should be liable for deaths during protest. Na report yimirurungano na report yandikithitio hamwe ndikiwa gazeti ya korwa kiuga ati anene a maborithi magĩrĩirwo gũkorwo magĩcokia ciũria kana magĩkorwo mena ũigĩrĩrĩki wa gũcokia ciũria hĩndĩ ĩrĩa maũndũ megiĩ ikuũ ciakorwo cikĩonekana thĩinĩ wa mĩrũrũngano. Maũndũ tuonete thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, Kenya arĩa makoragwo magĩkua thĩinĩ wa mĩrũrũngano kana hĩndĩ ĩrĩa mbara ciĩgiĩ mĩrũrũngano ciakorwo cikiumĩra, Kenya arĩa makoragwo magĩte family ciao, Kenya arĩa makoragwo mateaga mĩoyo yao, makomanda a bũrũri matikoragwo makiuria ciũria, matikoragwo magĩkuithio mũrigo ũyũ. Ende riu borithi komanda nĩ magĩrĩirwo gũkorwo magĩcokia ciũria ici ciĩgiĩ hĩndĩ ĩrĩa Kenya makorwo magĩte mĩoyo na mũno makĩria IPOA na rũhonge rwa borithi rũragĩkorwo rũgĩcokia ciũria ici ciĩgiĩ the deaths during protest. Anjo kuona mũndũ wĩtwo mũmbunge wa kũrĩa Narok West, mũndũ wĩtwo Gabriel Tongoyoi nĩwakorwo akiuga atĩrĩrĩ, what we need is clear mapping of what exists, where the gap are and what needs to be fixed. So modo wetu mubunge wa kura, modo wetu Gabriel Togoyoi, so mubunge wa kura Narok West akora kiuga nema thirikari kuhitukira makomanda a bũrũri nĩ makorwo magĩcokia ciũria ici ciĩgiĩ maũndũ megiĩ ikuũ cia Akenya arĩa cikorwo cikĩoneka kũrĩa bũrũri-inĩ kana hĩndĩ ĩrĩa maũndũ megiĩ protest ciakorwo cikĩonekana. Tukithie na mbere karatathi namba 19 gatheti-inĩ ya The Standard tumulika riboti ĩgiĩ Kenya's debt burden to consume nearly half of its 2026-2027 budget. Na riboti ĩgiĩ bũrũri-inĩ wa Kenya koragĩtuĩka atĩ thirĩ ũrĩa ũkĩrĩho thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya wa 12.2 trillion nĩ thirĩ mũnene mũno makĩria, na thirĩ ũrĩa wathiĩte na mbere kwambatĩra mũno makĩria, na rĩu nĩ wakĩonekana atĩ thĩinĩ wa mwaka ũyũ wa 2026-2027 budget ĩrĩa ĩtanyĩtwo gũthoma mwaka ũyũ koragĩtuĩka atĩ thirĩ ũrĩa ũkĩrĩho consume budget ĩrĩa ĩho na nuthu. Kaunta ona tũgĩthomaga budget ĩno rĩ ya 4.6 trillion rĩ ndĩgũkorwo ina kĩguni mũno makĩria, kuona thirĩ ũrĩa ũkomeire thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na thirĩ mũnene mũno makĩria, na rĩu ona budget ĩno ĩgĩthomagwo thirĩ ũkũhana kũrahihinya budget ĩno. Koguo rĩ bũrũri-inĩ wa Kenya rĩ maũndũ no maingĩ na maũndũ mathĩna no maingĩ. Anjokona 2.3 trillion is the amount the government will use to settle interest payment and redemption in the coming financial year, hoping to slow down the accumulation of public debt. Budget ino ya 4.6 trillion igithomagwo rĩ thirĩ wa Kenya ũrũgamĩire hau ũrũgamĩire wa 12.6 trillion rĩ kũragĩtuĩka atĩ thirikari ĩkuoya 2.3 trillion yambe ĩgũithagũithie marĩhi ma thirĩ kana tuge kororoya thirĩ. Koguo nĩ kuga atĩrĩrĩ budget ya thomo ya 4.6 trillion toe nuthu ya 4.6 trillion tucitware thirĩ-inĩ twambe tũrĩhe thirĩ. Koguo nĩ kuga atĩrĩrĩ mũigana wa mbeca iria cigũtigara thĩinĩ wa budget ĩno rĩ it is around 2.3. Around 2.3 rĩ nĩcio cikũhũthĩka harĩ gũtwarithia mĩhang'o ya gũthiũrithia bũrũri na mbere. Koguo nĩ kuga atĩrĩrĩ in short reke tuge budget ĩno ĩgũthoma ya 2.3 trillion, koguo nĩ budget ya thĩ mũno makĩria. Koguo bũrũri-inĩ witũ wa Kenya thirĩ nĩ mũingĩ na maũndũ no maingĩ, mĩhang'o no mĩingĩ. Karatathi namba 10 kana 21 page 21 nĩho tũrĩ na nĩ atĩ Iran denies ship attack as Trump warns of more bombing eyes deal. Eno bara ya bũrũri wa Iran na Amerika
na gutuika ni koretwo hwahuite muno makeria na riu haha niho Iran yakorwo ikirugama na kuga ati ni mararegana na riboti iri koretwo ho ya kuga ati ni matuthurite meri imwe kuria mwena wa Panama flagged vessel caught fire on Monday with 24 crew members on board. US President says he is hopeful of a deal to end the war with Iran soon. Kurina meri irakuite adu 24 na irakorirwe gituthurwo kuria mwena ucio na riu haha niho president nake Trump akoretwo gwite ati hari na mfango ari naguo wa gukorwo magikarira njungwa thi na bururi wa Iran nigetha makorwo magikinyia mbara ino muthia tondu mbara ino ni icungiririe hathara nene muno makiria gatagati ka mabururi maya meri na ni kuona mundu gwitwo speaker mundu gwitwo Baga Garibafu mundu gwitwo Washington sought through a naval blockade, economic pressure and media manipulation to destroy country's cohesion in order to force us to surrender. Haha mabururi maya meri matagikarira ati maikaranire njungwa thi macire mamenye thina ni uriku mbara ino ndiguthira na maundu maya megie ikuo maundu megie nduthuki meri kuhurwo na bomu maundu maya matikikinya muthia indi mundu gwitwo Trump nironeka kai ororoetie ngoro muno makiria na konekana kauga ati riu ntukuiga na deal to end this war as soon as possible. Tukijia na mbere karitini ya The Standard ngoda turora report ciĩgiĩ mathako aratha yakwa ndĩrakiona nĩ thaa 2 hĩtũkĩtie na ndagĩka 41. Tukithie na mbere na kumulika maria mari gatheti-inĩ citũ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ gatheti-inĩ ya The Daily Nation tumulika riboti ciĩgiĩ mathako. Karatathi namba 29 tukumulika riboti ĩgiĩ mũbira kana mũthako wa rugby na kĩo ndĩrakiona Cabras Sugar seeking more sweetness in Kenya Cup final. Cabras have won 5 Kenya Cup titles and will be hoping for a 6th. Coach Katawa says it has not been easy to run to the final. Anjo kuona riu mathako maria makiri haha gukana final ere gitanyetwo guthako haha wone Cabras timu na Cabras thiini wa muthako wa rugby mahotanite maita 5 magakinya final maita 5 na makahotana maita 5 koguo mena 5 trophies in this rugby sports. Na riu mundu wetwo coach Kataya no rakiuga atiriri it has not been an easy run to the final. Coach wao akora gitaria kuga ati ti undu koretwo uri wa kawaida muno makiria ni kiundu gikoretwo na mathina maingi muno makiria magikauga ati makinya thiini wa final na kuhotana ngerenwa ici arakioneka ni effort na sacrifice ya timu ya Cabras Sugar makorwo magikinya thiini wa final ici ithano na makorwo makihotana ikombe. Na riu ni kuona thiini wa Saturday no kana ruciu rurakia thiini wa betika ndito muno makiria na thiini wa final Cabras makorwo magicemania na timu ya Kakamega home ground ciahanda thaa 9 cia miaraho magithaka thiini wa final ya rugby Cup final Kenya Cup final rugby kora makorwo magicemania timu ici igĩrĩ cigĩcemania na gĩcititimũrana. Cabras makiri na mwihoko wa gukorwo magicindana ngerenwa ya gatandatũ kana final ya gatandatũ haha no makiuga ati roho mkononi monekana nĩ makĩhotana rita rĩa gatandatũ thĩinĩ wa mbĩtĩka ici. Tukithie na mbere ni ati karatathi namba 31 hakina riboti ĩgiĩ police and KDF boxers set to renew rivalry at Nakuru leg. Ona muthako wa gudi na gukoria timu ya police na hamwe na KDF thĩinĩ wa boxing na nikio kona timu ici igĩrĩ ciacemanĩtie mwaka wa 2025 kuria November na rĩu kule county ya Nakuru niguo timu ici igĩrĩ cirakorwo cigĩcemania a 3-day event that will run from Thursday to Saturday at Nyayo Gardens kule bururi kule county ya Nakuru ni kwa mihango ino ya kule gĩthiĩ na mbere mathako megiĩ boxing magĩtwarithio na mbere mwena ũcio. Na tukĩrĩkĩria na ngathĩti ya The Standard tumũrĩke riboti ciĩgiĩ mũbira wa magũrũ na tuoka haha tukumũrĩka riboti ĩgiĩ UEFA Champions League. Atoka haha uwe turona timu ya PSG
timu ya PSG niyo ya bica yao ikiri haha na bica ya tutunga haha o ne thutha wa qualify to the final magithaka na timu ya Bayern Munich kuria makorirwo makiuma aggregate ya 6-5 na timu ya PSG iraikora qualify na guthie gikiro-ini gia final kuria matanyitwo gucemania na timu ya Arsenal ya kuma Ngeretha kuri tariki 30 thiini wa mbitika ici cia UEFA Champions League. Na ni atiriri Champions League defending champions niyo riu PSG 1-1 draw against Bayern on Wednesday to book slot in final. And League praises his side for showing maturity to defend and also attack at the same time. Oyo ni coach wa PSG urakorwa gitararia ati timu yake nironanirie gitio muno makiria na maturity nene muno makiria ya ku defend Champions League. Likana PSG niyo the defending Champions League akimera kihituku kia mwaka wa 2024-2025 na leo niyo manakionekana ati niyo the favorite ukora magishinda gikombe giki rigi kimena giki gia 2025-2026 kula matanyitwo gucemanira timu nda ukora gigutariria timu ya Arsenal ara makorirwo makiruta thiini kana makihura timu ya Atletico Madrid na timu ici igere cicemanie ringi na haha uguo ri maratuonio ka history kanini timu eno ya kana timu ici igere PSG ora mana timu ya Arsenal remain unbeaten in the competition this season with 11 wins and 3 draws from 14 matches. 16 previous European Cup winners have been gone through the entire campaign unbeaten. They know about the UEFA Champions League. Arsenal could take out of 14 matches. Arsenal did 14 wins and 3 draws. PSG now are bidding to become only the second club in the Champions League era to successfully defend in the title after Real Madrid, who won 3 in a row between 2016 and 2018. Timu ya PSG ni rakirania ati niyo ya kere gukorwa kihotana kana defend thiini wa title ya UEFA Champions League ya mwisho ya Real Madrid elia makonire makihotana 3 in a row kule mwaka wa 2016, 2017 na 2018. Timu ya Real Madrid kogo ni kuga PSG igukoro ya kere agikorwo ni makahotana mahure Arsenal tariki 30 May mweri-ini uyu 2026 na ni neta mushiri wa mwagire all the best to Paris Saint-Germain. Yes, PSG all the way. Tukinye muthia gatheti-ini citu rucino muthenya wa mothe ni ngatho nunyitanani waku wakorwo gitwandikira kula mwena-ini wa ngenda cio kinyaniria na wakorwo gitwarana na ithui muno makiria na no wega ndakiona inyu mukiuma kule ngenda-ini cio kinyaniria na ni report tatogo tugitwarithania ndange tugicitenderia tore cikiandikitwo ni mwandiki witu wa gatheti haha ngwiraga twaragia uria kuri kihoto mwanya na fitina mwanya tondu tukiaragia njarie ngwiraga nyendie mwaria njarie na tukiaragia uria kuhana na uria gukiandikitwo ni ngatho ino ni tafari ya Racuriai Imone rucino muthenya wa umuthi na icio ni gatheti citu gatheti ya The Daily Nation na gatheti ya The Standard maria mari gatheti na ndona mundu wandikite haha thiini wa kura mwena wa YouTube akiuga ati nema hau hakuga ati mundu rathia nja wa bururi wa Kenya aterite family yake hau nema hau nani ni njonire nema ndungithie nja wa bururi uterite family yaku ni arumagara cio mundu gwitwo Nance Kamau kura mwena wa YouTube ni ngatho ni macokio maku tukinye hau ni thaa igiri ikahetukira ndagika 48 njitagwo mushiri wa Mwangi reke nitukugomana thiini wa mohoro magitwe kia mohoro maria makwigie no tidie wega na we uraumagara Ngai arokumenyerera na urime gukumia. Good morning.